Jama'a assalamu alaikum. Masu bibiyan mu za mu fara kawo muku magunguna ne na gargajiya da zai wallakar da kai da cututtukan da ke tare da kai. Jama'a ku danna subscribe so ku turn notification na so da kowane lokaci da za mu daura video kai ne first person da za ka samu. And don't forget, like I always say, share with your family and friends so that we can able to grow and know more about herbals. We spread herbals around the world so that you can get healthy anytime. Thank you for your time. Don't forget to watch the video to the end. To in mutum yana da diabetes, Dr. Abdullahi ya ce magance masa diabetes din. Kuma hanyar magance diabetes ya fi komai sauki. Allah ya kawo mana alkhairi, wannan bishiya wanda aka ɗauko ta irinta daga ƙasar India aka kawo mana shi Najeriya, sai aka gane cewa in ɗan Najeriya ya mutunta wannan bishiyan, kusan cututtukan da yake damu mu kashi 40 cikin 100, 55 sai mun samu waraka da izinin Allah a wannan bishiyan. Na farko, a binciken da aka yi an gano manyan sinadaran da suke jikinta, sinadarai ne da suke da tasiri wajen fada da kwayoyin cutar jikin dan adam. Suka ce tana da antioxidant, tana da antiviral, tana da antimicrobial, tana da antibacteria, kuma tana da antivirus. Aka ce duk mutumin da ya samu ganyenta guda 20, in large tender ne, mana babba, in karami ne kuma guda 30, in kuma gari ne a samu 15 gram. Suka ce to in aka samu guda 20 ko 30, adadin kar ya wuce fiye wata guda 4, shine lita 2. In babban cokali ne kuma garin kar ya wuce irin wannan robar ruwa na 75 cl, amma sai ya tafasa. Suka ce in ka tafasa shi, in a ruwa ne ana so asalin boiling point din kar ya gaza 140, domin in ya je 120 suka ce bacterium ba lallai ne ya mutu ba, amma in ya je 140 bayan ya dahu kuma ya jika, shine a ajiye shi akan tukunyan gas ya dahu, ya sake dahuwa, mana ya juya, ya sake juyawa, ya sake juyawa. Suka ce sai a ajiye shi da daddare fa sai a bashi sai ya kwana, da safe sai a ɗauki adadin wanda bai wuce, duk girman mutum ba a so ya wuce 45 cl. In ya kai 50 cl to za a samu matsala na rikicewar ciki. Aka ce da safe qabla al-futur, kafin ka karya ka sha, da rana ka sha, aka ce kafin ka kwanta ka sha. Wallahi mun yi waya da wani basarake a kasar nan, yana daga cikin manya a kasar nan, ya ce min yana da cutar diabetes da hawan jini sama da shekara 20, bai taba jin daɗin jikinsa ba kamar wannan bishiyar da ya sha. Mun tafi wani gari a Nijar ana ce garin Magariya. Wani ya ce min ya ɗauki matarsa ya kai ta Zandar, shine Agadas. An yi scanning an tabbatar da tana da fibroid. An ba su lokaci su dawo a mata operation. Amma ya ce akwai kuɗi, gaskiya kuɗin ya ɗan masa yawa. Amma da ke mai wadata ne, ya ce sun sa rana. Sai zo ya tadda maganan za a yi amfani da abu biyu. Za a amfani da root and stem back, za a amfani da sassakensa da kuma jijiya. Amma yaya adadin? Suka ce adadin sassaken kar ya wuce faɗin hannu, jijiyan kuma kar ya wuce girman yatsa guda 3, ruwan kuma aka ce kar ya wuce lita 3. Abu biyu ake so ka kara, ka sa tafannuwa antibacteria ne, ka sa citta antioxidant. Suka ce in aka sa cittan kar ya wuce guda 1. Suka ce in aka tafasa shi ya tafasa, in a gas ne akalla kai minti 30, in kuma ice ne haka aka ce akalla kai minti 40 ko 50, in kuma aka ce hita ne ba za a dafa da shi ba. Ya ce min malam da ta fara sha, ta sha na sati 1 zuwa sati 2, kafin mu koma da aka je sai likitan ya ce a ina ta je ta yi operation kuma ta dawo masa. Ja ba operation da aka yi, sai ce to su je su sake a wani waje. Sai da suka je waje 2 suka yi, aka samu wallahi ba ta da shi, Allah ya cire mata fibroid. To kaga wannan yaƙini mu musulmai mun gamsu cewa Allah bai saukar da ciwo ba sai da ya saukar da mene? Magani. To hatta namijin da yake fama da naqsul haywanatil manawiyya, ko matan da take fama da blockage ko take da ovarian, duk a masana itatuwa irin su Dr. Hamid suka ce sassaken da saiwan kadai in mace za ta dinga tafasa shi tana sha, in Allah ya da sai ta samu sauki. To kaga mai diabetes zai sha, mace mai matsala za ta sha.